Hello, students. Today we'll read the poem I Too Sing America by Langston Hughes. Langston Hughes' full name is James Mercer Langston Hughes. He was an American poet, novelist, playwright, short story writer, and a columnist. So we can say he is a very prolific writer, and the main concern of his writing is the upliftment of the people of his community, especially the community of the African Americans. The African Americans belong to the black race, and there was a lot of discrimination done on the basis of color in America. So the main concern of the writing of Langston Hughes was to raise the voice of his community against the discrimination. Let's see what he discuss about in this poem, I Too Sing America. Let's read it. I too sing America. Sing America here means the national anthem of the America. We know that everybody has the pride feeling while speaking the while singing the national anthem of his country. When we also speak Jana Gana Man, our national anthem, there is a feeling of pride, there is a feeling of patriotism when we sing the national anthem of India. Similarly, the poet is writing, I too sing America. I am the part of this country. Now I belong to this country, this America country, and I feel very pride, I feel very enthusiastic while singing the national anthem of my country. So from this we can say he considered America his own country, and he sings in the praise of his country. National anthem is basically the praise song sung in the praise of the country. So he is praising his country and consider America his own country. That's why he is writing, the Langston Hughes is writing that he too sing America. He too consider America his own country and sings in the praise of the country. I am the darker brother. Only difference is that I am your darker brother. I have dark color complexion, but I am your brother. Don't consider me your enemy. Don't discriminate between us. We are your brothers. We are the brothers of the white Americans. The only difference is that I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh, eat well, and grow strong. And what happens? The people, the white people, have have black Americans as their mates in their home, but whenever anybody comes, company comes here means whenever the guests come to the house, they send the black American from there. They ask him to go from here, but he said, I don't feel bad. I laugh. Why he laugh? Because he can eat well there in the kitchen, and with while eating good diet, he can grow strong. So the poet is writing about how the discrimination is done in America on the basis of color with the African people. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਟ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਲਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, but they don't want to disclose it to the other people that we are having any African American in our house. So ਇਸ ਲਈ whenever company comes, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ guest ਆਉਂਦਾ ਆ, and then they ask the African American to go from here, but he say, I don't feel bad about it,
but I laugh. Laugh could also mean he feels happy कि मैं अपनी मर्जी ਦੇ ਨਾਲ kitchen ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ and he grows strong. Another thing, laugh could also mean ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਲਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ one are the white people, one are the black people, just on the basis of the color they are discriminating with the other people. So he laughed on such things. Tomorrow I will be at the table when company comes. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen then. But he's the poet is very optimistic here. The poet feels that one day will come. Tomorrow here means one day in the future. What will happen? I will be at the table when company comes. Nobody will ask me, nobody will dare. ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ eat in the kitchen ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ he is hopeful, he is optimistic ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, in the future ਜੋ ਕੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ I can eat with the I can eat with the white American people. African Americans will also eat with the white American people. And फिर उन्हां दी हिम्मत नहीं होएगी मैनू ये कहन दी कि go from here, eat in the kitchen. Besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. Or naal hi, besides, with this, what will happen? Then when they will sit with me and they will eat with me on the same table, then they would realize how beautiful I am. Color does not make anybody beautiful. It is the character of a person, it is the personality of the person, it is the etiquettes of the person which makes him or her beautiful. ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਔਰ ਨੋਟ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦੇ ਵਿਲ ਸਿਟ ਵਿਦ ਮੀ, whenever they will sit and eat with me on the same table, then they will realize how beautiful I am. Here means how beautiful my heart is, because I will forgive everybody and will live peacefully with the white Americans and be ashamed. Then those people will be ashamed that we discriminated with these people on the basis of color. Then they will be ashamed of what they did in the past. I too sing America. I too am America. Here the poet means that I am also the part of this country. I belong to this country and this country belongs to me. So this is about the poet writing the discrimination, telling us what discrimination is done on the basis of color in America, and he's reflecting his optimism here. Optimism ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ he is very hopeful, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ because we know that Barack Obama, who became the president of the America, he was the black American person, but he became the president of the America. So from that we can say that कि जो लैंगस्टन ह्यूग्स ने एक दिन सोचा सी कि सिचुएशन बदल जाएगी, yes, it changed in America, and black person also became the president of the America. So ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਪ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ in the future. So this is a very brief simple poem, written in a very simple words, and it is asserting very strongly किस चीज़ से ये बहुत strongly focus कर रही है
ऑन द ऑप्टिमिज्म ऑफ द ब्लैक अमेरिकनस कि ब्लैक अमेरिकनस बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग सी, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਦੇ ਟੋਲਰੇਟਿਡ ਐਵਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਲਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰ ਸਰਟਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੈਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਜੋ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ in the present we can say it vanished। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। recently we saw a video of a white policeman killing the black person। so ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, but there are rules now with the help of this ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪੋਇਮ, ਵੈਰੀ ਬਰੀਫ ਪੋਇਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦ optimism of a black people that we will win one day and we will get our right place in the American society। So that's all for it. Thank you very much.